Ja, in dem Fall ihr Abend, wo ich das gerade aufnehme, zu einer weiteren Runde GreedFall. Wir schauen mal, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Da haben wir jede Menge erlebt. Haben die Quest mit dem, mit dieser Schlacht, die da so tragisch geendet hat, mitbekommen, miterlebt. Und ich möchte einmal ganz kurz was ausprobieren. Deshalb würde ich ganz gerne einmal kurz die Grafik hier doch wieder hochstellen wollen, tatsächlich. So. Ja, ich glaube, hier hatten wir soweit es ging alles erkundet. Genau, das haben wir letztes Mal auch noch gemacht. Da haben wir, hier unten ist noch ein Teil nicht aufgedeckt, sehe ich gerade. Können wir nochmal kurz hingehen. Zu dem Abschnitt. Das noch kurz aufdecken. Und dann... Ja, gucken wir mal. Kurz ein bisschen mit den Audioeinstellungen mir angucken, ob das soweit passt. Sieht aber soweit gut aus, tatsächlich. Schauen, ob wir noch irgendwas von... Ach, hier ein paar Gegner. Was ist der denn da? Okay. Nadig Fresamen. Nadai. Vielleicht war hier in so einen Bosskampf reingezogen. Aber irgendwie scheint der Bosskampf buggy zu sein, habe ich den Eindruck. Ich glaube, man darf den hier nicht so weit rauslocken. Dann verschwindet der nämlich. Ist ja wahrscheinlich außerhalb der Range oder so. Let's see if you can ward off this fate.
see if you can ward off this fight. Aua. Okay. Da geht ja gut los, die Folge. Hier, Horn des Königs des Waldes. Da geht's nicht mehr. Reicher Händlerschlüssel. Du hast diesen Schlüssel beim Leichnam eines Händlers der Allianz gefunden. Der Mensch in den gefunden ist sein Hab und Gut. Muss irgendwo flussaufwärts sein. Okay. Flussaufwärts. Ich gerade wie mein Nationalrock, dass es flussaufwärts sein könnte. Oh ja, wir können hier kurz mal eine Runde rasten. Und dann schauen wir mal, wo dieses Hab und Gut denn sein könnte. Was ist das denn da? Ach stimmt, war hier nicht. Warte mal. War hier hinten nicht irgendwo eine Truhe? Ich meine ja. Hier war nur dieser Kristall, okay. Irgendwo flussaufwärts. Wie viel weiter flussaufwärts als ich hier bin, geht nicht. Könnte hier irgendwo sein, ne? Könnte doch hier hinten. Hier hinten war ich ja. Schauen wir mal. Kann natürlich jetzt wirklich überall sein, ne? Aber wenn es aufwärts heißt, dann kann ich doch mal gucken. Ob hier denn irgendwo was rumliegt. Gefunden. Oha. Okay. Das ist einiges. Können wir uns generell mal die Sachen angucken. Haben hier einen Botschafter bekommen, der ist deutlich besser. Chance auf Beute plus 5, plus 15. Die haben wir natürlich auf jeden Fall. Gucken wir mal, was unser Charakter hier noch so hat.
Das ist Käse. Ausdauer, das ist nicht so eins. Die Wumme. Kann er ja Steinnadel tragen? Achso, ich habe das wäre eine Zweitwahl, das brauche ich ja nicht. Man kann ja zweimal dieselbe Waffe, das ist ja Käse. So, die anderen Charaktere. Ausdauer 2 kann sie nicht tragen. Sie könnte theoretisch das hier tragen. Na gut, Schloss knacken. Ich bin gar nicht sicher, ob das denn für alle eigentlich gilt oder nicht. Aber ist halt schon besser, so ein bisschen zumindest. Kann sie ruhig mal nehmen. Mal hier. Kann sie nicht tragen. Das kann sie tragen. Das ist eigentlich auch schon deutlich besser tatsächlich. Die Resistenzen, ja. Ist nicht ganz so spannend tatsächlich. Dann haben wir noch ihn hier. Und die ist auf jeden Fall besser. Kann er auch anziehen. Oha. Ja, unser... Ne, Vasco ist das eigentlich. Ist gerade spannend, dass er das tragen kann, ja. Der jetzt eher gedacht, dass das... Ich wollte ja eigentlich ja mehr Dings mitnehmen. Kurt als Tank und ihn eigentlich als ein bisschen... ihn ja mehr als Angreifer tatsächlich. Das skizziert sich gerade so ein bisschen anders raus. Weil ich jetzt Vasco, muss ich auch ehrlich sagen, tendenziell so vom Stil her ein bisschen sympathischer finde. So, neue Ausrüstung für unsere Helden. Gut, dann haben wir die Sachen gefunden und der ist auch noch nicht vollständig erkundet da unten. Komm, wir können mal eine Runde nachts rumlaufen. Auch geil. Sowas liebe ich ja mal ganz besonders. Eigentlich hier rüber. Hi Nightwolf, mir geht's super. Ah, das Spiel ist auch ziemlich cool tatsächlich.
suche nur gerade hier den... Glad to see you, my friend. Can I do anything? I'm Mir eigentlich den Video holen. Ja, die Gegner lassen wir mal aus. Wie gesagt, ich mache sonst 10 Mal die gleichen Kämpfe ja gerade. Ich suche gerade den Durchgang. Hä? Man da nicht durch oder was? Ja gut, dann lassen wir das mal so. Ich schieße mir jetzt auch nicht. Dann gucken wir mal die nächsten Sachen. So. Wenn die auch erledigt. Dann gehen wir mal noch den Rest von den von der nächsten Karte erkunden. So. Wir haben das erkundet, also fast vollständig. Dann erkunden wir jetzt hier mal Werder. Da wird, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Wieder ein bisschen Munition hier für mich, ja. Ein bisschen was verkaufen. Oh ja. So langsam wird das hier was mit dem Geld. Also wir gucken mal, was wir hier noch offen haben an zum Erkunden. Ich glaube, hier fehlt uns noch einiges. Hier hinten? Da? Okay, was war das hier oben eigentlich? Kaserne? Ach ja, das war... Ja, ich weiß, was das war. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier eine Runde weiter nach Norden. Müsste der durch... Nee, ist er nicht. Ist der andere Durchgang hier drüben. Guck mal, was sich hier so noch versteckt. Komme ich hier rein? Nö, schade. Ah ja. Grüner Speisetäubling. Okay. Mehr scheint hier nicht zu sein. Dann gehen wir den anderen Weg hier hoch, gucken, was da ist.
Ne? Alpha-Wände? Alpha-Wände. Gehen wir halt hier lang. Genau. Bit of poison on my blade. Then let's go! See if you can ward off this fate! Das Spiel mal ein bisschen leiser machen. So. Einzige, wo sie die Spielentwickler ein bisschen unkreativ waren, das waren halt beim Gegnerdesign, aber ja. Das ist bei den normalen Random-Gegnern, ja. Bit of poison on my blade. Then let's go! Dafür gehen die Kämpfe immerhin schön schnell. Immer auf N statt M. Okay, da ist irgendwas. Gegner, was sonst? Bit of poison on my blade. See if you can ward off this fate! Aua. Mal was hier hinten ist. Bit of poison on my blade. Then let's go! Okay. Hier ist eine Truhe. Pfeil, Munition. Kleine gepanzerte Halskette. Ja, genau. So. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Dungeon. Auch zumindest eine von den bekannten Höhlen. Boah.
Ah, die können ein bisschen mehr hier. Okay. Ein bisschen mehr Aua gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Ach, mein Sicherheitsspeicherstand. Ich glaube, von den Fähigkeiten war ich aktuell eigentlich nichts. Aber von den Attributen unter Umständen. Ich glaube, ich mache es mal wirklich Genauigkeit fertig, wenn ich die doch. Aber man merkt das so ein bisschen. Oder machen wir Beweglichkeitswarnerzeugung. Erzeugung. Da sehe ich gefühlt mehr im Nahkampf als im Fernkampf drin. Dies seid ihr Höhle. Was Riegen? Oder eher nach einem Fähigkeiten-Ding, das kann das sein? Okay. Können die nicht interagieren? Die gar nichts machen? Dann ist das vermutlich später mal story-relevant. Was ist denn Ende eigentlich? So, das ist dieses Loch. Okay. Da ist noch ein Weg. Sie können jetzt mal nichts machen. Okay. Was sind das für eine... Was soll denn hier sein? Also ich sehe hier nichts zum Durchkommen. Das ist ja merkwürdig. Oder wahrscheinlich bestimmt irgendwie später quest-relevant. Könnte ich mir vorstellen. Da kann ich ja gar nichts machen. Gut. Nichts zum Interagieren. Ist dann wahrscheinlich später irgendwie für die Story interessant. Sonst wäre es ja nicht hier. Also hier ist erstmal nichts weiter, wie man sieht. Da oben ist noch was, wo wir quasi gut drauf zulaufen. Schauen wir mal.
Tagebuchseite eines Soldaten. Die Gruppe der Eingeborenen, die ich beobachten sollte, verbringt viel Zeit im Wald. Trotz meiner Befehle habe ich es nicht gewagt, ihnen dort hineinzufolgen. Viel zu wilde Tiere schleichen dort herum. Ich frage mich, was die Wilden dazu bringt, ihr Leben im Wald zu riskieren. Ja, lass sie doch. Muss dich ja nicht stören, meiner. Wie nennt eigentlich jemand angegangen zu sein? Ich meine, besser im Wald als hier, ne? Wald abholzen tatsächlich. Wie man es offensichtlich hier wieder gemacht hat. So. Ja, offensichtlich waren die hier nicht ganz so effektiv, was Gegner töten angeht. Hauptsache man kann Wälder abholzen, ihr Arschgeigen. Natürlich immer sinnvoll sowas. Ein Fähigkeiten. Alter, sehr schön. Der hat ihm wohl nicht mehr so viel genutzt. So. Wir können ja mal gucken, eventuell kann man diesen Brief ja den Leuten da geben. Wie viel die hier abgeholzt haben, ne? Menschen. Da kommt jetzt keiner mehr. Your Excellency, what do you want? Nee, okay, kann man nicht machen. Licht. Ja, kaum lassen sich Leute hier nieder, ne? Roden sie gleich mal wieder alles. Das ist halt Mensch, ne? Wie im Realen auch. Eine nicht sehr... Naja. Nicht sehr umsichtige Spezies. Aber wie man sieht, haben die meisten dafür auch nicht auf die Fresse gekriegt hier. Hier schon mal, kann mich gar nicht daran erinnern, hier jemals gewesen zu sein. Oder sind das die Ruinen, wo hier dieser Krieg war? Was ist das hier? Ja, eigentlich. Doch, könnte sogar sein, ja. Gucken, dass ich richtig drauf, wo das war nämlich ein bisschen... Ja, genau. Sieht wieder nach Gegner aus hier.
Wow. Gehen jetzt mal hier runter. Mein Gott, dieses... Oh. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Runde nichts. Mal wieder nicht sehr freundlich gestimmt hier, die Damen und Herren. Sieht wie ein Lager aus. Ja. Ist wahrscheinlich gleich ein Reisepunkt, nehme ich mal an. Hier verzweigt sich nochmal. Boah. Nicht gedacht, dass hier noch mal eine Verzweigung kommt, tatsächlich. Oder oben ist noch ein Dorf. War ich hier unten schon? Hier komme ich aber sogar nicht hin. Okay. Das ist ja spannend. Wie soll man denn da sonst hinkommen?
Okay. Und die kommt bei dieser Lara-Name gerade so bekannt vor. Das ist ja spannend. Ich dachte, ich wäre in diesem Dorf eigentlich schon mal gewesen. Warte mal. Wo bin ich gerade gekommen? Ich bin von hier gekommen, ne? Und da habe ich die hier, da liegen sie, ja. Hier ist das, genau. Für irgendwelche Kämpfer. Was tust du denn? Aua. Nun. Hier, das ist noch ein Lager. Aber nee, das ist offensichtlich wirklich noch was anderes, wo man jetzt nicht so einfach hinkommt, okay. So, hier. Hier ist sogar eine Quest. Begib dich zur alten Mine, von der Lady Morgan gesprochen hat. Ach so, hier ist dieser Händler. Händler wieder. Kann man jetzt eigentlich auch wirklich mal das verkaufen hier?
Bisschen mehr Platz im Inventar habe. Up there. This is Deidre, the ruins Lady Morange told us about. But I do not know how to get there. The path collapsed. Some of the tunnels in the mine may lead to it. We should go there. According to Lady Morange's instructions, the ruins should be in this area. Ja gut, vielleicht geht's jetzt erst hier weiter. Hier waren wir ja schon mal. Sind wir ja nicht weitergekommen. The entrance to Qualusone is here. The people of the village might be able to teach us a few things. Ja gut, das habe ich ja schon gemacht. Ja. Excellency, it is an honor. Aber offensichtlich führt ja erst wirklich die Quest hier hin. Und geht dann hier Good weiter. day. What can I do for you? What can you tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing. There must have been a path once upon. It's certainly the iron ore. Do you need anything else? What can you tell me? Of them, it's the. Do you need anything else? Talk to It me. will take the. Okay, man scheint wohl jetzt erst hier wirklich weiterzukommen. Eventuell hat man hier wieder so einen Ding jetzt eingebaut, wie man das aus anderen Spielen kennt, so ein bisschen in der Levelabgrenzung. Let's see if we can ward off this fate. Okay, das ist schon immer nicht richtig. Ist der Weg? Ja. Der war ich ja eigentlich auch schon gewesen, also. Aber gut, wenn das die Quest halt vorschreibt, dass es jetzt erst hier weiter geht, halt jetzt ist ja weiter. Kennt man, ja. Ah, hier ist halt das, aber ja. There must be a way to open this gate somehow. There, the gate is open. Alter, das geht halt wirklich jetzt erst. Okay. Ja, gut. Also, man kann hier quasi keine Dungeons erkunden, bevor man sie nicht erkunden soll. Gut zu wissen. Also ja, gegnertechnisch ist es leider ziemlich langweilig tatsächlich. Dass hier überall dieselben Gegner sind. Let's see if you can ward off this fate. Also hier hätte man sich ruhig schon ein bisschen mehr Mühe mitgeben können, finde ich. Das wirkt jetzt halt so ein bisschen uninspiriert hier tatsächlich. Hier könnte ich irgendwas fertigen. So.
würde sich immer mal verkaufen, war. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, warum ich eigentlich hier bin, tatsächlich. Außer, dass ich die Quest gerade irgendwie nicht im Kopf habe. Hinteraxt. Ja. It's not possible just... Wissenschaft und Fallen. Okay. Warte mal. Ist die Quest jetzt schon erledigt? Finde einen Weg zum Plateau innerhalb der Mine. Okay. Oh, warte mal, da ging es noch weiter. Das hier ist doch der Anfang, oder etwa nicht? Hier ist noch ein Durchgang, mal hier. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Manchmal ist man echt blind, ne? Hier. Bit of poison on my blade. Then let's go!
Hier geht's schon weiter. Okay, bevor wir natürlich weitermachen, erkunden wir erst den hinteren Teil. Falls das überhaupt geht. Okay, das geht nicht. Kann man gar nichts machen. Ruinen von Didri. Ich weiß gerade echt nicht mehr, warum man hier sein sollte, ne? Den Teil der Quest habe ich komplett vergessen irgendwie. Finally, here we are. These are the ruins that Lady Lorene spoke to us about. Ach ja, ich I erinnere found mich. myself with the morning tide if these buildings were of native construction. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. Hier waren die ursprünglichen Ruinen von den ersten, die hier das bevölkert hatten. Ist auch schön gefunden, wenn man hierfür dann werde ich eigentlich nicht geheilt von meiner Heilerin. Was ist denn mit ihr? Wenn man hier für solche questrelevanten Sachen irgendwie andere Gegner gemacht hätte. Oh Gott! Das war ich nicht, indem ich nicht geheilt bin. Auszug von Professor Serafendens Notizen. Der Ausblick von diesen Ruinen ist wirklich atemberaubend und es ist mir gelungen, eine dieser prächtigen Kreaturen zu beobachten, die am Meeresufer lebt, ohne dass sie mich bemerkt hat. Die Schale dieses Nadaik scheint so stabil zu sein wie ein Krabbenpanzer. Und welch eine Überraschung war es, dass die Kreatur ungeachtet ihrer enormen Größe in der Lage war, sich in Sekundenschnelle im Boden zu verstecken und aus meinem Blickfeld zu verschwinden, nur um etwas weiter weg wieder aufzutauchen. Wir können so viel von diesen Ethik-Kreaturen lernen, es ist leicht zu verstehen, warum die Eingeborenen sie verehren. Bit of poison on my blade. And let's go! Schon wieder von diesen komischen Flügelviechern hier.
Ja, Heilerin, heile mich doch mal. Was ist denn mit dir? Was macht die denn? Okay, heile mich halt nicht. Doof bist. So. Alter, rostiger Schlüssel. Ja, gut, dass hier ein Dings in der Nähe ist. Heilt die mich denn nicht, ist die doof? Geh ich nicht. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel gefunden. Hier sind wir noch. Mein Gott. Hier soll noch irgendwas sein? Ich sehe gerade nicht, was ich hier suchen soll. Tatsächlich. So, keiner von meinen Gegnern hier sein. Ach, da! Seltsam durchgesehen irgendwie. Uraltes Siegel. Siegel aus den Ruinen von Didri. Trägt noch das alte Waffen der Kongregation. This seal. I know the insignia. Even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. What nation does it belong to? This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. No, let's continue to dig. I need to know more. I need to understand. Na, die Vermutung besteht ja eh schon, dass die Kongregation da mehr zu tun hat, als es vielleicht bisher bekannt ist. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Ja, okay. Holy shit! Wir sind bei dem vorne und hinten.
Perlenstück von einem Prinzen der Meere. Aber wir töten ja so ein bisschen die ganzen Viecher, die Dings verehren hier. Das ist ganz so cool tatsächlich. Ja, Targan. Ich kann die sogar benutzen. Cool aus. Altes und beinahe unleserliches Tagebuch. Es wird immer schwieriger, unsere Position auf der Insel zu halten. Trotz unserer Bemühungen und der vielen Schlachten, die wir gewonnen haben, verlieren wir immer mehr an Boden. Diese Wilden sind beeindruckende Gegner. Die Wurzeln scheinen ihnen zu gehorchen und gigantische Kreaturen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, helfen ihnen. Kreaturen nähern sich und wir sind nicht in der Lage, ihnen entgegenzutreten. Die Lords bereiten sich darauf vor, an Bord der Schiffe zu gehen, die Naunten, also Nornten, in unserer Nähe stationiert haben. Wie ich erwartet habe, sagten sie, dass es nicht genug Platz für alle gäbe. Wir werden hier sterben, totgetrampelt von gigantischen, wütenden Monstern. Verflucht seien die Prinzen und ihr Ehrgeiz. This journal confirms what we suspected. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nords, and they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. I should have known as soon as we discovered those ruins that we were not foreign to these lands. The major part of the journal has faded, and I'm not able to decipher the name of the author. I don't think we'll learn anything else here. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction. The people from the sea who built these ruins and confronted the natives, they were us. It's difficult to admit. And to think that I turn to you to help us against the Bridge Alliance. I do not judge you guilty of the crimes of your ancestors. But this story is known. I know. This will not help our relations with your people, that is certain. And to think we helped you. I'm having trouble dealing with this, even if it does explain a lot. We're gonna have to keep this story under lock and key. The natives are not gonna swallow it easily without a long chew. This must be the reason they kept us in the dark. Constantine is going to be furious when he learns this. Ja. Also was man hier also nicht versuchen braucht, das habe ich gerade gelernt. Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann braucht man es ja doch eigentlich bloß zu versuchen. Das Spiel sagt einem dann schon irgendwann, wenn es dahin geht. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, dass das auf jeden Dungeon zutrifft, den man hier so findet. So. Ja, dann geht's jetzt quasi dann... Einmal hierhin zurück.
Inzwischen bekommen manchmal ein bisschen mehr Munition. Ich kann doch mal sagen, man kann jetzt wirklich mal mit Fernkampf kämpfen. Wir haben auch ein Talent noch bekommen, habe ich gerade gesehen. Das können wir gerne mal eventuell hier ausprobieren. Wir speichern erstmal. So. Ja, da würde ich 60 Charisma erstmal maxen. Die nächsten Munition mit 21, also. Ja. Wie viel Level hat denn dieses Spiel? Ja. Ich kann halt 6 Punkte verteilen, aber ich weiß halt nicht tatsächlich nicht so richtig wofür. Weil hiervon bräuchte man halt viel mehr eigentlich von diesen Sachen. Damit man das wirklich alles gut einsetzen kann. So bringen mir halt die ganzen Fähigkeiten irgendwie nichts. So, weiter geht's mit der Main Quest. Ja, das sind natürlich krasse Neuigkeiten. Schauen wir mal, was Konstantin dazu sagt. Cousin! You have returned. How did things go? Oh, you don't look well. What's happened here? Nothing. Nothing terribly bad in any case. I must have eaten something that's having trouble going through me. Seems to me that this illness has been lingering too long. Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, dear cousin. We are far from court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? We had a talk with Lady Morange and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the Congregation of Merchants. The congregation? Us? But Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. Constantine. We have other more immediate matters at hand. Have you met the island governors? Did they speak of their discoveries concerning the Malachor? No, I have not as of yet been able to carry out that mission. I know I have put a great deal on your plate, but this mission is of the highest importance, cousin. I'll get right to it. Have no further concerns. Anything else? Man kann das der Charakter fast wie Tilo aussieht. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Charakter mit dem Mut. So. Ja, also das Ding ist halt, wie gesagt, ich würde gerne die anderen Sachen noch leveln, aber das Ding ist halt, es bringt mir halt gefühlt alles nichts mehr hier. Was ich hier leveln kann. Also, es ist über die Art, wie ich spiele, nicht interessant tatsächlich. Also überhaupt nicht. Die Fallen bringen mir nichts. Also ja, ich spiele heute auch auf einfach, weil ich das für meine Motorräder ziemlich anstrengend ist tatsächlich. Das sind halt alle Sachen, die halt einfach hier nicht nötig sind für mich. Ich kam halt auch so gut durch, tatsächlich. Das Einzige, was ich wirklich halt machen könnte, wäre das hier. LP-Heilung. Nur, dass ich hier einmal den Weg hier gehe, quasi. Damit ich mich hier heilen kann.
Das ist ja bisher so das Einzige, dieser Weg hier. Hält deshalb hier noch die Verbündeten, also. Zwei, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte bräuchte ich da allerdings für. Status zur Stadt Könne, die Rüstung Feinde. Also diesen Gang hier, den könnte ich noch gehen. Oder ich gehe in hier. Schwere Einhandwaffen. Ja, mögliche Verwendung Streiker und Hammer Äxte. Oder ich gehe den Weg hier, das würde auch gehen. Tritt nutze ich halt auch nicht. Also das ist hier für CC eigentlich ganz cool tatsächlich. Also ja, die Gegner sind relativ leicht, aber ich glaube, das werde ich hier wirklich mal leveln. Ich will aber mal auf die 4 setzen. Dann kann ich ein bisschen CC machen mit Statis. Ist ja auch nicht unbedingt so schlecht. Dann spiele ich halt einen Nahkampf, Fernkampf, Heiler, Dings. Schaden. Irgendwie so ein bisschen. So, wir sollen reisen. Ich habe gesagt, wir wollen reisen. So, wir packen mal. Wir haben ja wieder jede Menge Zeug. Erstmal wegpacken können, Ingredienzien. Okay, das wiegt aber eigentlich alles gar nichts, sehe ich gerade. Aber ja. Wir können jetzt aber doch gucken, wie es Kurt eigentlich so geht, und dann ist auch schon eine Weile. Nicht in der Gruppe. Und dann bei ihm vielleicht mal ein bisschen wieder die Ausrüstung uns anschauen. Ah, er kann die Axt hier benutzen. Noch ein paar Stiefel. Ja, die benutzen. Dann nehmen wir jetzt ihn mal wieder mit. Ich glaube, Charakterquests haben wir aktuell nicht, ne?
Doch hier, kurz Quests. Nee, immer noch nicht. Also auf jeden Fall jetzt erst schon mal in unserer Gruppe. Champion, ja, das ist... Werde ich nicht machen. Aus offensichtlichen Gründen. So. Ja, ihr müsstet von der Tür vielleicht mal weggehen. So. Ich wusste gar nicht, dass ich da hinreisen kann. Okay. San Matthäus. Okay. Kann ich hier jemals gewesen zu sein, tatsächlich. Das ist ein Außenposten, okay. Greetings. What can I do for you? Why build an outpost here? Well, we do have to watch over the lands surrounding the city, with the bandits, the beasts, and the natives. We don't have a lot of time to rest, you know. Anything else? Okay. Here comes our pay, boys! To my help! Death to the Jetzt wollen wir auf die Presse hier. Ich wüsste random irgendwelche Leute hier rum. Mit denen. Okay. Jede Menge Banditen hier tatsächlich. Da rennen noch mehr rum. Here comes our pay, boys!
Keine Angst, ich tue dir nichts. Was denn? Hier ist nichts. Nichts ohne Eingang, auch nicht schlecht. Halt! In the name of the Enlightened One, present yourself. Sir de Sardet, emissary of the Congregation of Merchants on Tirfredi. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Ach, das ist hier diese Telen-Backos. Und er ist ja auch San Mateos, ja. Okay. Das sieht du aus. What? Ja, bestrafen, Alter. Ein Kommentar. So. Was ist mit euch? Do you renounce your gods? Answer me. Why? Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy, welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods! Ja, aus diesem Grund sind Religionen abschauen. Jede. Punkt. Inquisitor. You! Stop where you are. The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes and he calls us barbarians. Who are Danke. you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Nein. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Ja, gut, das wäre Charisma 100% da. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well.
I leave you in divine hands. This time. I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again. And be aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured, and judged. Ja, du bist der Nächste, der da baumelt, meiner. Boah, ich hasse Religion. Gefühlt sind sie in jedem Spiel, egal was man spielt. Ja, bieten sie in jedem Spiel bisher genau das wieder, was sie halt, für was sie stehen. Für, ja. Schmutz. Also die werden hier mit Sicherheit nicht zu unseren Verbündeten oder irgendwas gehören. Ist das so? Welcome to the best holy item shop in Ja, San. ja. Do you like it here in San Mateus? It is impossible not to like it here. The air is purer than it is on the continent. The Malachor is far away. And rumor has it that this island is the one Saint Mateus himself chose as his final resting place. Stimmt ja, aber war ja was. So die Munition für mich. Spack. Oh, kostet nur noch 50 gerade übrigens. So. Was war die Idioten hier an? Ja, ja, die Fresse. Boah, ey. Natürlich. Congratulations. You are already a great diplomat. It seems to me you're being sarcastic. Young man, pardon me, are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin, and I'm accompanying him on his mission to Tir-Fredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus, how divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young boy. Ja, dass du auf Young Boy schießt, ist mir klar. As an ambassador to the new governor, do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. Nein. I'm so happy our paths have crossed once again. Dass du hier kleine Jungs ranmachst, ist mir klar. Dass du hier große Jungs machst, komisch, aber ja. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I congratulate you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor.
The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. Oh, I know no planet worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Gott, ich muss diesen ekligen Petrus mit mir rumschleppen. Nee, muss ich nicht. Okay, ich dachte schon. Wieso zum Geier? Tschüss. Ich dachte gerade schon, dass ich den mit meiner Gruppe haben muss. Hier los. Kann ich hier Sachen klauen? Hier gar nichts, oder wie? Wow. Aber die haben es teilweise ein bisschen abgeändert im Gegensatz zu den anderen. Nur schnell weg hier. Will noch was klauen? Ja, hier haben sie es ein bisschen abgeändert. Kann ich hier was klauen? It's blocked. Na gut. Hafenamt.
Groschenschenke, Groschengarde. Wohnsitz, Reisen. Die Stadt scheint doch gar nicht so groß zu sein. Wir gehen mal noch den Rest erkunden. Ich weiß nicht, ob ich den Typen hätte töten können. Hafenviertel. Hafenamt. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. Thanks. Ja, nichts zu erzählen. Gebiet der Nord. Platz von Eden. Wenn ihr meint. Schau mal, was hier noch so Schönes ist. Hier scheint es aber nicht so viel zu tun zu geben, tatsächlich. Also wirkt so ein bisschen so. Also genau genommen gar nichts. Scheint ja auch keinen weiteren Weg zu geben. Es scheint wirklich nur diesen einen Zugang hier in die Stadt zu geben. So spannend. Halt! These buildings are the property of Norts. No one is... Gut, gehen wir wieder. Geht ja nicht mal an den Dingern vorbei, ohne zu nehmen. Okay, es gibt wirklich nur einen Zugang hier, ist krass. Denn hier?
Ach stimmt, ich kann eigentlich mal... War das hier? Können wir hier runtergehen? Von da aus direkt weiterreisen. So. Gut. Was sagt denn jetzt die Main-Quest? Du kannst doch nicht mehr so bei der Nation über den Melchior. Also ja, wir werden natürlich den Telen nicht helfen, sollte ja klar sein. Also zumindest haben sie die Information nicht bekommen, die sie bekommen wollen. Wenn das denn spieltechnisch geht. My dear cousin, come closer and tell me what brings you. I've been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. I would not have allowed anything bad to happen to him, Your Highness. Oh, it's just us here, Kurt. Why not continue to call me by my given name? Carry on with your story, cousin. I'm impatient to know what secrets our illustrious neighbors have discovered. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my son. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place. But they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets. And Thélème hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Thélème and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors.
You were thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But my father's next letter will certainly be full. As for my mother, she's probably too busy planning her next... I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin. Look out for yourself. Okay, wir haben jetzt jede Menge neue Quests bekommen. Gruppe zusammenstellen. Ja, Seora und Kurt bleiben in der Gruppe. Vorläufig. So, dann gucken wir, was wir an Quests haben. Sprich mit Kurt über das Phantomregiment. Ah ja. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Raynor. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Jo. Da wissen wir ja auch schon, wo es ist. Hier durch. Ich finde es jetzt witzig, wir sind schon vor gefühlt drei Folgen hier. Haben wir den Bereich gefunden und jetzt sagen sie, ja, wir haben es gefunden. Das ist wieder so Rollenspiellogik. Aber gut, wir wissen ja tatsächlich, wo das Ganze ist. So. Machen wir weiter. Ja, genau. Warte mal, das ging auch anders. Konnte man noch irgendwo rumgehen, ne? Ja, ja. Sparen wir jetzt mal gerade das Looten.
vorbeikommen. Haben wir eigentlich noch Platz im Inventar? Warte mal. Moment. Wobei, ja, ich guck mal, ob ich hier so durchkomme. Ja, komm. Hallo? Okay. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen, dass hier durchgeht. Null. Hätte ich jetzt ja gerne mal gewusst, was, ob das damals auch schon gegangen wäre. Sprecher mal vorsichtshalber. Ach, hier wird man auch, stört dich, dass ich hier reingehe, ne? Okay, gut. Ich dachte, die würden mich jetzt alle hier angreifen. Tun sie offensichtlich nicht. Was ist denn hier los? Achso, die prügeln sich schon. I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. Do you two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora, Donegad, of the Gaiusrad. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? What is it you do here? And why is this place kept secret? Even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's, so I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these. And yet I'd never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things. And our leaders demand secrecy. Orders are orders. This is a huge camp for such a secret location. How is it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors.
Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable, but these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Rainer. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. He would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins, rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline, and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolf in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. Good. Don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is a governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Rainer, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron? Yes. I'm sorry. Haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was dieses mit dem Charisma sollte tatsächlich. Wie komme ich denn da runter? Alter, wie umständlich kann man das bauen? Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, sire. I'm listening. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, sire. I would trust them with my life. We have sure got the military spirit.
Yes, Captain. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No. Of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain. These kids are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. He can't hide the lies. Soldier! Captain! At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, sir. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least, that's what I've been told. United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Raynor sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Raynor. And we're lucky to have the Lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Lieutenant. Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Sir? Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. I heard the recruit Raynor trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Raynor fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here, then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united.
You look exhausted. Is training that rough here? It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the Shadow. What is that? Your motto? Our squadron's captain. Since this is such a close-knit squadron... Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Rayner left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, sire. Captain? Lieutenants! Report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Nun. So. Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? Ja, was wirklich vor sich geht. What's really going on here? We know that Rayner didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. As for Rayner, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Rayner's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise, I'll soon be as dead as Rayner. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Really. Ach ja, Menschen. That was truly fascinating. Captain? I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Kurt, Willem has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They're humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Rayner wouldn't stand for these methods.
He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You knew about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's 2 parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger, Sengots. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Okay. Wir machen den Sicherheitsspeicherstand hier. Okay, abends wissen wir, ob wir nicht drin hier. Strange. There's no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. Befehl zur nächtlichen Ausbildung. Alle Rekruten, die diese Nachricht erhalten, haben sich zur nächtlichen Ausbildung des Soldaten Wilhelm einzufinden. Die Ausbildung ist zwingend. Findet euch um 22 Uhr auf dem Waldweg nördlich des Lagers ein. Sollte ein Rekrut nicht teilnehmen, wird der Gegenstand der nächtlichen Ausbildung sein. Okay. Sollten wir denn nicht eher gegen vorgehen? Also, meiner nur. Lock. I don't have the key. Folter-Kammer-Schlüssel. Wie vom Kommandanten, Hauptmann Rolf. Mein Glückwunsch für die bisher geleistete Arbeit. Du hast deine Mission bisher perfekt erfüllt. Mehrere deiner Phantomrekruten haben wie geplant bereits Positionen im Umland des Governors besetzt, der Gouverneur besetzt. Major Hermann hat uns mitgeteilt, dass du einige Verluste erlitten hast. Die aber nicht an unseren Plänen ändern. Fahre fort mit deinen Bestrebungen, dann sollten wir bereit sein zu handeln. This letter is disturbing, Kurt. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems. Including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinder was right. Okay. Wie von Major Hermann. Deine Rekruten sind in San Matthäus eingetroffen und erfüllen unsere Erwartungen. Perfekt. Ich hätte nichts Geringes von einem meiner besten Schüler erwartet. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kommandant erfährt, welche gute Arbeit du in deinem Phantomlager halt geleistet hast.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass er dich belohnen wird. Wenn die Rekruten, die wir in die anderen geschickt haben, genauso effizient sind, wirst du bald Major sein. Es ist witzig, dass es für die anderen Sachen nichts sagt, aber gut. Okay, hier ist nichts weiter. Nicht durch. Ja. Ja, waren wir ja schon. Locked. This room. What could have happened in here? I know the smell only too well. Fear, blood, death. These people have turned this place into a site of suffering. It will take years of... Verbandsbericht. Hauptmann, wir haben die neuen Rekruten liebevoll ausgebildet. Einige von ihnen scheinen jedoch mit dem Schlafmangel Schwierigkeiten zu haben. Deshalb wurden sie zur Abhärtung in die Schwarze Kammer geschickt. Wir haben einen Verlust erlitten, aber die Erfahrung war sehr hilfreich, sehr lehrreich und obwohl die Rekruten etwas geschwächt waren, waren sie danach viel kooperativer. Ja klar, wenn du nicht schläfst. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Raynor shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt, Wilhelm's name was added to tonight's training. That's the young man who helped us, isn't it? They will probably kill him for it. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. I refuse to let these recruits pay for the bastards who manipulate them. Let's avoid spilling blood in vain. You surprise me once again. Verhindere, dass es unseren Rekruten Verluste You're gibt. full of compassion for these youngsters. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we can, Kurt. I can't promise anything more. It's blocked. So. Kann mal schwimmen, wenn hier rüberkommt am besten.
Oh, das ist nach oben. Das ist keiner Sicherheitsbeistand. Despite what Wilhelm told me, I wasn't expecting this. Come on, He's getting destroyed. They'll kill him. Yeah. We can't let them get away with it. Come on, if you dare. Come on, let's see what you can. I'll teach you how to dance. Stop! We won't let you kill this boy like you killed Rainer. Soldiers! Do you realize what you're doing? Captain? But... You shouldn't be here. This time, you won't get away with it. To arms! Do you know what happens to those who die in this regiment? Their bodies are thrown out like those of rabid animals. If you die here, you'll die without glory. No one will ever know what happened to you. I doubt that's what they promised you when you joined the Guard. No. No, of course not. A good soldier doesn't fight for glory. He fights to be the best. Really? Then the Guard really has changed. Did you recruits leave your families to end up lynched and thrown into a ditch? No. You're right, Captain. We never should have ended up here. Traitors! Cowards! Deserters! Will you be all right? I'm wounded, but I'll survive. Thanks to you. I'm eternally grateful. Come, Wilhelm. We'll help you get home. We owe you that at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. Okay. Das klang jetzt gerade irgendwie schwieriger, als es dann doch war. Let's hope that Rolf didn't hear the sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Ich weiß immer noch, wie ich da rüberkommen soll, tatsächlich. It's blocked. It's blocked. Okay. Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht noch eine zweite Tür oder so? Hä? It's blocked. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Da muss es noch was geben. Untergeschoss. Ach, hier. Oh nein.
Tür hier aufmachen. Ah. Okay. It's blocked. Natürlich. Ach so, das... Karans, do you need something? I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell? I am angry, and I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. I understand. My mother had the Malachor. And yet I had to leave her behind as she was at death's door. I can't help thinking that I should have stayed by her side. Just like you. And you could not have done anything to save her, either. Thank you, Onol Manawi. Your words alleviate my sorrow. Anything else? Do you have anyone? A friend, perhaps? Whom you can talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there when our mother needed me. No, komm, mach I anders know mal. we've only known each other for a little while, but if you need someone to talk to, I'm here. Cringe. Thank you, Onol Manawi. You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? I must leave you. See you later. Ja, sowas finde ich immer bei solchen Personen immer ganz schön, wenn man das mal so ausspricht. Irgendwas klauen. Also was ich halt schön gefunden hätte, wenn die im Spiel ein bisschen mehr Loot-Dinger eingebaut hätten. Ich dachte, da geht es in die andere Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles auch Rekruten sein könnten. Deswegen lasse ich die mal leben. Weil man kennt das ja, solche Leute werden ja ganz gerne mal verheizt.
Nobody saw us. All we have to do is ambush them in the pit. Okay, das ist aber hier... Wie sehr offensichtlich, oder? Ich weiß nicht, ob das egal ist. Wie das da unten eine Tür ist, tatsächlich. Rolf, you bastard, how could you be part of this disgrace? You know that this is how the best soldiers are made. Soldiers, grab your weapons! Death to the traitors! Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the Guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors! Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We're doing our best to avoid a fight, to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! All this bullying and humiliation is only intended to turn you into weapons, not soldiers. And when a weapon is no longer needed, its owner throws it away rather than risk injury. That's why Raina was disposed of. Being a soldier doesn't mean being a puppet. Put your weapons down. They're right, mates. I don't want to end up in the harbor. What do you think, soldier? You think we can trust them? It's over, Lieutenant. These recruits won't do your dirty work for you anymore. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain. And the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. Ja, dann komm mal her. Gut. Verhindere, dass es unter den Rekruten Verletzte gibt. Deswegen sollte man wahrscheinlich auch... Also nicht warnen, dass man da auch keine von den anderen angreifen sollte. Ja, hat's verdient, abgeschlachtet zu werden. Phantomlager, Kellerschlüssel. Ja. Will you be all right, Kurt? Yes. Yes. I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you... I hope you can forget all about this. This is not what the Guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the Guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the Guard.
I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go and see her immediately. Wir hatten ja jetzt noch einen Lagerschlüssel bekommen, tatsächlich. Ich bin die Frage, wo da noch ein Lager gewesen sein soll, aber. Gut, kann man jetzt diese Tunnelzyklen nochmal importen. Sieglinde, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp. Where elite soldiers are trained. Through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it. Even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinde. And reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinde. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. So, okay. Hello, Your Excellency. What can I do for you? No. Jetzt mal gerade so gefragt, ist das jetzt keine Questen mehr? Okay. Make him pay, hat sie doch gerade gesagt. Oder ist das wieder irgendwas, das wieder später kommt? Waffenraum? Muss man Waffenkammer? Offiziershütte?
Geht das jetzt hier wirklich nicht weiter? Schau ich kurz mal beim Netz nach. Okay. Okay, das ist wohl offensichtlich später noch eine Kiste, wenn ich es richtig sehe. Finde ich, hätte man jetzt irgendwie schöner machen und sagen, ja, die Quest ist jetzt vorbei, gut ist. Also da kann man schon noch ein bisschen was von den anderen Spielen lernen. Aber das wird den Entwicklern wahrscheinlich auch bewusst sein. Hello. We've not yet been introduced. What can I do for you? What does your role involve? It's a matter. It is on. I'll leave you. Ist ja aber auch, okay. Ist das hier alles erster Stock? What the fuck? Wie riesig ist denn das bitte? Holy shit. Alter. Okay. Okay, das muss ich jetzt mal ein bisschen hier... Die scheinen alle hier oben irgendwie zu sein. Guck mal, ob ich den nicht doch irgendwie finden kann. Da geht's nur runter. Mit dem kann ich nicht reden. Green blood, my friend. Do you need some? I'm asleep. Okay, hier komme ich nicht durch.
Ja, das scheint wahrscheinlich wieder so eine Sache zu sein, die dann später einfach dann geht. Und jetzt gerade aktuell nicht geht. Naja, gut. Ich komme wahrscheinlich wieder nicht runter, ne? Ach doch. Nun, gut. Neben Quest haben wir ansonsten keine offen. Ja, dann machen wir tatsächlich jetzt mal diese dämonische Kult-Quests. Begib dich zum Dorf, von dem Dings gesprochen hat. Machen wir. Oh, warte mal. Come and see. I received beautiful things from our village. Ah ja. Bertir to mad on Olmenawi. I am always happy to see you again. Do you want to see the objects I brought back from Vignamri? How is business nowadays? You no longer have problems with the guard? No. Since you gave me this piece of bark, the guards don't dare bother me anymore. And the people of this village really like what I bring back from Vignamri. Our chief Ulan is very happy, as am I. We owe you so much. Ah ja, sehr schön. You will always be welcome here. Ja. Mal kurz gucken, was ich für eine Ausrüstung irgendwie Spannendes habe. Glaube ich aber. Ich glaube, wir gucken erst mal bei Kurt, weil glaube ich nicht so nah. In den glaube ich die wenigsten seltenen Sachen haben dürfte. Geht eigentlich sogar. Oha! Wie würde ich das wieder meinen Main-Charakter geben? Der einzige ist, der wirklich sterben kann hier im Spiel. Okay, da ist das alles Käse. Geh doch mal. Okay. Das ist Käse. Auch Käse. Dann kann ich die Sachen gleich mal verkaufen hier bei ihm. Die Stiefel sind besser. Ich glaube, Marquez-Stiefel hat das Dings auch schon. Ich glaube, hier war noch was, ne? Irgendwas war doch. Nein, nein, nein. Oder war das bei Kurt? Das war bei Kurt. Irgendwas konnte er doch anziehen hier. Das hier. Oh, it's you on Olmenawi. Come and see. Bertir, do you... So. Dann verkaufen wir mal wieder Dinge.
Okay. Gut, damit ist wieder schön viel Platz. Wir können mal gucken, ob er Munition hat. Bert, Halt. you will always be... Bert, here. Do you want to... Questgegenstände, Räuchergefäß. Keine Ahnung, wofür ich das brauchen könnte, aber ich nehme es einfach mal mit. Zweimal Munition. You will always be welcome here. Ja, okay. So. It's blocked. Ich fand, dass er hier so eine Bude bekommt, hier mitten in Seitenstraße, der Typ hier. So. Schwarze Lande. Ich will nicht mit ihm reden. Die schwarzen Lande, da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja hier jetzt mal andere Feinde. Sieht aber richtig einladend aus hier. You are from the continent, are you not? You are different than the people from here. Indeed. I am from the congregation of merchants. My name is Desardet. To whom do I have the privilege? Sister Ephesia, envoy of Ptolemy, by the grace of the Illuminated. Enchanted, the Mother Cardinal has tasked me to investigate the activities of this village. She also sent me here, to be your second. What excellent news. You cannot imagine how much comfort that brings me. How might I help you? Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps, although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild, and I find this place unsettling. I see. Anything else? How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I haven't been able to get much from these villagers. Their chief and their priest are evasive when questioned. Yeah. As for the other natives, their behavior can be quite odd. They'll spend hours just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it, but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? That will be all, Sister Ephesia. Thank you. Die beten hier einfach nur.
Gut, die Musik ist ein bisschen anders als die anderen Dinge bisher. Okay, wir gucken aber mal. Good day. Are you the wise man of this village? Burt tir dumad renaikse. I am the Donegad. Yes. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But it is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. That is not what I... Qua awelemseg. May your answers fill your day with bounty. Nun. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber gut, sagen wir mal. Wenn man gefühlt von jedem nach irgendwas gefragt wird, kann ich mir schon durchaus vorstellen, tatsächlich. Ber Tirtumad, on all Menawi. I am Deirdre, daughter of Enora, daughter of Rowena, Mal of this clan. What do you seek? Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything, and that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect, all that surrounds us, and that which surrounds us feeds and protects us in return. Nachvollziehbar. What can you tell me about your rituals? Ah, I have heard this question before. You sound like the Mind Shaker woman. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renoikse. Anything more? Concerning this story about a cult. Enough. Enough questions. I have nothing more to say. Ah, okay. Sie bestimmt haben wir noch bestimmte Fragen. Oh, eine bestimmte Menge. Ja, dann suchen wir uns ja mal die besten Sachen raus. Good day. I would like to... Ach Gott. That is... Lol. Gut, ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so schlau, wenn man sagt, erste Frage, was sagst du zu dem Kult? Aber mit dem Kult sieht mir das ja tatsächlich nicht aus. Bertie, what? Do you know anything about a demon that would be worshipped by your clan? It is not enough to take us for idiots, and now you accuse us of bowing down to evil creatures. But a lack of understanding leads to fear, so I will not prove you wrong. An enemy who knows fear is already defeated. Den Missionaren im Clan. What can you tell me about your clan? My people are proud, full of courage and tough. That which destroys others makes us stronger. Many of them fear us, even amongst the other clans, because the fury of the Storm Warriors is a story often told.
But when we are not fighting, we are peaceful people, and we are happy guarding over our sacred woods. Anything more? Okay. I need to be going. Wow, well, Fragen wohl die Dorfbewohner. Leave me be. Even your thoughts are... Can't you leave us alone? Traitor. An Olmenawi does not wear the dress of the strangers. Leave me be. Even your thoughts are loud and break my peace. You have a strange stare, Renaikse. Leave me alone. Okay, die wollen alle nicht so richtig reden. Birtir to Madre Naikse. Good day. Do you want something? Could you answer a few questions? Questions. It is a word that you adore. Let us play a game. If you answer my questions, I will answer yours. If it's the only way to get answers, then let's play. I am pleased. We will have fun. But beware, no lies. What name is given the place from where you come? I come from Serene, a grand city on the continent of Gicane. Really? It is possible that you come from there, but I believe that this is not your land. Your turn. Could you tell me more about your beliefs? What a strange question. I don't believe. I know. Nature is alive. A forest is like a village. Every river, every rock, every beast, the land itself, all live, all speak to us. In exchange for these gifts, we honor her, give her our dead. This is the way of things. We do everything in our power to protect her. Let's try something else. Are you an Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? I'm not bound. Or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donegat. Your turn. Interessant ist ja darauf so gut wie nicht eingeht, tatsächlich. This is a delicate question, but would you know anything about a demon? A demon? I think that is what the bright and shiny mind shakers call the spirits, no? There are spirits everywhere. In you and in us, in each tree, in each spring. There is not only one. I cannot tell you more if you are not more precise in what you seek. It was fun. More than with the woman who makes light. She did not want to play. Licht machen kann, ja. Okay. Ich glaube, Ziel ist es hier so ziemlich alle Fragen einmal zu stellen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ja, noch mehr. Leave us alone, Renaikse. We have had enough of all your foolish questions that never end. Also ja, ich finde das schon, wie das Spiel sich hier gerade sich so ein bisschen selber auf den Arm nimmt.
Hier soll noch irgendwie jemand sein. Oder ist das hier jetzt einfach nur so eine Markierung? Ich meine, ich habe jetzt nicht so gut wie mit jedem gesprochen, glaube ich. Leave me be! Even your thoughts are loud and break my peace! Ja, ich glaube, mehr bekommen wir tatsächlich nicht raus, also. Da würde ich nicht als irgendwie. Nicht als besonders bezeichnen, tatsächlich. Ich glaube, die meisten Sachen haben wir. Anything new? No. The investigation has gone stale. The villagers won't even... Perhaps you should talk to... Ja, okay. Mit wem soll ich denn jetzt hier noch reden? Ich habe mit einem gesprochen. Also glaube ich. You have a strange stare, Naixe. Leave me alone. Hier sind wir welche. Die wollen aber gar nicht mit mir reden. Wen habe ich denn vergessen? What do you seek? Concerning this... Enough! Enough quest. Okay. Habe ich eventuell... Leave us alone, Renaixai. We have had enough of all your foolish questions that never end. Ach nee, da oben ist noch ein Dorfbewohner. Hey, hier dürfte noch fehlen. Er lebt aber versteckt. Go away, Renaixai. You are not welcome in my home. Nun. Mit dir reden? Birtir to Mad, Analma. Ist eine Aufgabe? You're different from the others. What is your role in the village? Different? Why? Well, for one, you answer me when I speak. You others, when we don't answer you, you start digging for answers everywhere else. I am a gatherer. I hunt a little. I do my part for the life of the village. Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shiny god. They told us we were wrong. Said that nature was just nature, and not to be worshipped. These men know nothing. We ignored them. They finally left, and then the woman came to us. She sniffed around everywhere, asking many questions, just like you. I was told that she tried to enter my own home. I even saw her trying to follow me in the woods. She must be careful. It is easy to get lost in the woods, or cross paths with wild beasts. Nachvollziehbar, ja.
Auch den können wir fragen den auch mal nach dem Dämon. Wir wissen jetzt schon ein bisschen, welche Richtung das geht, aber ja. This question will seem strange to you. A demon? A dark spirit, if you prefer. No. There is no such thing as dark spirits. Your question is not strange. Foolish, perhaps. What can you tell me about your rituals? Our rituals? Nothing. Nothing at all. They do not concern me. I am not a denegad. Even you. You should be able to tell that. Why you bother me with these questions? I am only a gatherer. Go and bother someone else. What can you tell me about the beliefs of your village? The beliefs of the village? That is a strange question for an Onol Manawi. Our beliefs are the same as those of the other clans. We believe in the earth that carries us and feeds on our dead, in the rain that quenches us and drowns us, in the beasts that feed us and in those that eat us. I do not know what more I can say to you. Everyone shares these beliefs. Ja, nachvollziehbar. Thank you for your help. So, wir gehen natürlich nicht in seine Bude. Wir sind ja nicht so ein religiöser Vollidiot wie diese Olle. Also ich glaube nicht, dass das Spiel so gestaltet ist wie vielleicht Skyrim oder so, dass man auch zu anderen Leuten gehen kann. Anything new? No. The investigation. Perhaps you should talk to them. I managed to exchange a few words with some villagers, but I admit they don't seem keen to talk. And did they tell you anything worth sharing? I know little more about their beliefs. They worship nature and do not intend to change. It is certainly different from the luminous faith, but it's hardly demonic worship. Yet, there's something strange about this village. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. On edge, even. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. He often sneaks out of the village like a thief. I attempted to follow him, but he always eludes me. I tried to get into his hut to see if he was hiding anything, but someone was always there. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. That man was looking uneasy. He must be hiding something. Maybe in his house. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. We could break one of his pots. That would keep him busy. Or we could ask for help. I can pretend to be clumsy, but we'll have to work fast, and it will only work once. Go away, Renaig say. You... Okay, gut, das ist ja. Wobei Sachen kaputt machen ist aber nicht so geil, oder? Das ist halt so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Kann man das anders lösen?
Wahrscheinlich dieser hier, ne? Mit der wir vorhin schon eben schon gesprochen haben. Ja. Do you want something? Might I ask you a few questions about the villagers? More questions? You really like this game. You really do. If we could avoid the... Very well. But be brief then, because it is not good fun. What can you tell me about that man down there? I spoke to him, and he seemed... nervous. Don't hold it against him. The people of the light have already questioned us. That makes him distrustful. He is a man of few words, but he is devoted to the village and listens to the Donegad with great attention. He is a gatherer, but everyone knows he wants to become the next Voglendijk, the next servant of Donegad. Where does this man live? Down there. His dwelling is right in front of my own. I would like to take a look inside. What? Why would you want to do that? It is his home. You have nothing to do there if you are not invited. I really must go inside. I need to clarify something. If you can help us. This request is strange. I know it is for you as well. But we must prove that the suspicions cast upon our village are not true. These people of Teleme will not give up their search without this. Very well. I shall distract him, but be discreet and very quick. And be respectful of what you find there. Be good. Machen wir. Wir sind ja keine Chilenen, ne? Machen wir vorsichtshalber einen Sicherheitsstand. Oi! Toiges! Radayam Redit Quad! Gar nicht da. Wir gehen natürlich respektvoll mit den Sachen. The Sengedin Anadas are known for being terrifying on the battlefield. Perhaps they wear masks such as this one. I will admit that it's rather ghastly, but I'm almost certain that the warriors of this island wear these things in battle. Wir nehmen hier nichts mit. This painting is frightening. Evoking war. A massacre. A bloodbath under the likeness of a grimacing face. This altar is incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This sort of offering and its seals resembles nothing that we call upon in our rituals. I have never seen anything like it. It is a troubling sight. I have never seen anything like this before. This is very violent and bloody. Daedra's clan has always been a bit different. We should go tell Sister Ephesia about it. She will have some advice for us. Ja, ob das so gut ist, der da jetzt davon zu berichten, weiß ich nicht tatsächlich. Did you learn anything? No, nothing more. I was able to sneak into the hut of our mystery man. And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask, a rather morbid altar, and a fresco depicting a massacre. By the Enlightened. To think these unholy things were so near. Finally, the proof we need that there's a blood-worshipping cult here. They cannot perform their heinous pagan rituals in the village, and I'm certain that it's where our nervous friend sneaks off to. I failed to find where he goes, but you have already proven more competent than I. I shall try. Hopefully he won't lead us into a trap. Thank you for your help. And good luck. We should wait until nightfall and follow him. Im Einbruch der Nacht, der geil, dürfte gerade morgen sein, glaube ich.
Here we could hide and wait. We would be able to see where this sleepless boy goes during nightfall. Wake up, Greenblood. He's here. Okay. Ja. Ach, da hinten. Jetzt aber eilig. Boah, läuft. Was ist das denn? Wow. Where could our man have gone? He must have gone through this door, made out of roots. What's happening? You are so pale. Did the lightning-struck tree speak to you? In a way. I saw many images. They were so real. As if I was the tree itself. Do tell. This vision is surely the key to the portal. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots. And at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. Okay. Finde einen Weg, die Passage zu betreten. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent the earth. Erde? The drawing on this stone makes me think of fire. Feuer? I'm certain. This drawing looks like an infant. Could it represent life? On this stone, the sun is visible. Was? Sonne? This stone has an image of the moon. This Moon? stone is blackened, eaten away. Here this looks like a snowflake. The snow, or maybe ice. The drawing on this stone represents lightning. This stone bears the image of a storm, or perhaps the wind. This stone is adorned with the etching of a drop of water.
Ja gut, es wird jetzt die Geschichte wahrscheinlich sein. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man das noch mal hören könnte. Oh Gott. Feuer. Leben. Sonne. Mond. Tod. Eis. Blitz. Wind. Wasser. Erde. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent the earth. Evidently, I shouldn't have lit this candle. To my help! And death to the others! The story of the tree is key. Try to remember. I was this tree, and my branches were shaken Baum, by a storm so Ast, strongly that Sturm, they hurt terribly. Schmerz. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots. Ja, mach doch am besten noch ein bisschen näher. I felt the sap begin to flow again. Wäre schon gut, wenn man das nachlesen könnte. Leute, ey. Then the vision dissipated. Ja. I have never experienced anything like it before. Feuer? The drawing on this stone. I must have lit the candles in the wrong order. Was ist denn das für eine dumme Quest, ey? Okay, also nochmal. Mit Erde müsste es ja eigentlich losgehen. Wind. Blitz. Eis. Tod. Ja, Mond war ja nicht dabei. I must have lit the candles in the wrong order. Ja. Also. Boah, ey, in sowas bin ich super schlecht, ne? I must have lit the candles in the wrong order. Uff, Alter. Wieso kann man denn das jetzt hier nicht irgendwo nachlesen? Okay, Wind ist richtig. Wind, dann dürfte Blitz kommen. Genau, also Wind und Blitz. Ja, Leben kommt später. Feuer. Tod, würde ich sagen. Okay, ne. Nee, doch, Tod. Dann dürfte Sonne und dann Leben kommen. Beziehungsweise Sonne und dann Leben. Warte mal. Nee. Wasser? Nee. Oh, ey, Alter. Puh. Ich pausiere das Ganze mal, bis ich das Rätsel gelöst habe.
did it right. By awakening these stones in the right order, the door opened. Ja gut, ich habe nur 1, 2 Schlüssel falsch gehabt. Mutiges Heiligtum. Okay. Close duis, atudayam canadedole, tadulan vrandi, alauneles agen ole vei. Closi garamam itelami olflinau ich egrem. Closi gedem dayentis olarabeni aol slai. Vanqua sakengedem fradem adigalam. Linqui duinterbo so galamsani. Togombenis gremos nigawi. Rencasie crimaderem denegau edent. Clos duis aruject nes diri. Lois des Raman ades Gideon, Arenta. Esparnu Fradi, Damagengadan, Yadiga Ladandean. Esparnu Fradi, Dawid Gaishidon. Agesparnu Fradi, Dawid Gremosenagui. Okay. What a strange ritual. I have never seen anything like it. The rituals of my village are not quite as scary. In any case, Teleme's story suddenly sounds way more plausible. The Denegad who performed the ritual was the villagers. We should go talk to Deirdre. Okay, also, ja. Sind wohl auch hier einige, aber gut, jetzt ist ja doch die Frage, warum sie das machen, ne? Ich meine, das mag für Katholiken vielleicht komisch wirken, was sie da machen. Aber dafür könnte das, was Katholiken machen, auf andere komisch wirken. Also von daher... Nur weil das für uns vielleicht fremd ist. Aber irgendwas haben wir da ja beschworen, offensichtlich. Ich meine, das machen Katholiken jetzt nicht. Die können nicht irgendwen beschwören, was es nicht gibt, also. Aber, ja. Das ist ein bisschen komisch irgendwie tatsächlich. Hat das geregnet? Da will ich nicht hin. Hier, da durch die Türe gehen. Ach so, warte mal, ich soll... Ach so, okay, ich dachte, ich sollte zu der Eulen gehen. Ja gut, dann gucken wir mal, was die hier... was er sie erst dazu sagt. What do you seek? We found your sanctuary and assisted in one of your blood rituals. Was the apparition we witnessed the demon the priests were talking about? What is clear is these priests know nothing, and you know nothing. The ritual. I've never seen anything like it. I hoped you'd be able to explain what they were trying to achieve. As you can see, my companion is not a Renaigse like the others. He bears our likeness. Please share your knowledge with us. Grant us the chance to understand. Very well. I'll attempt to help you make sense of what you witnessed. The ritual you saw is a ceremony to summon forth the strength of our warriors. Our people have always lived in harmony with nature.
Our very existence revolves around her. She talks to us and takes on many faces. What you have witnessed is just one of many. Okay. Confronting the threat that the Renoixi make up, we called them for their blessing, and they appeared to us. Can we contact them? I mean, is communication possible? What you witnessed was not a discussion. But if you visit the sanctuary, you may see one of the faces, and then you will be able to talk. Pass the mountains and head to the swamps. There, if you perform the ritual, you will see them come. Though what you will hear may not be to your liking. Okay. Ja, das Heiligtum von einer Schwach, ne? Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag, okay, krass. Das ist hier in der Nähe, oder was? Ah. Klumpfiges Gebiet, okay. Ja gut, so weit sind wir ja nicht gekommen mehr tatsächlich. Aber hier ist schon ein bisschen mehr auch, wirklich auch ja, noch ein bisschen düsterer als, da ist ja auch die schwarzen Lande. Passenderweise. Ich will, das ist diese Zwischenkämpfe hier aus, also die sind irgendwie ziemlich unkreativ tatsächlich. Voll wie ein Walheim, ne? War nicht so schlau. So, sumpfiges Gebiet. Das sieht ja geil aus hier. Ja, wir machen das mit die Quest weiter tatsächlich. Ich frage, wie die das Ritual vollziehen wollen. So richtig wieder haben die ja, glaube ich, nicht davon verstanden, tatsächlich. What a strange party we have here. Who are you to come and disrupt our solitude? Good day. You are on Olmenawi and at the same time Renoixi? So it is possible to bond yourself on your faraway island?
We are here because Teleme has asked us to carry out an investigation. They think that certain clans venerate a demon, an evil creature. We carried out our investigation of Vedlog on Chief Derdra in an attempt to discover the truth. And the clues have led us to find our answers in this sanctuary. Derdra sent you to seek out a demon? Curious. A man from your island came already a long time ago. Full of questions he was as well. He had a small party of warriors with smoking tubes. And on their chests, a golden lion. A lion? That smells like the bridge. I wonder what they were looking for here. They set up a camp near here and then they disappeared all of a sudden. Do you know where precisely? It was a long time ago. I don't remember all that well. My memory has been leaving me of late. But it wasn't far from here. You will find it, I am certain. Ah, you are bringing back the memories. They were asking nearly the same questions you ask. Okay. Ist alles auch spannend hier. Sumpf-Rituale. Führe die Suche in den Sümpfen an. It represents a beast of the marshes, a red serpent. Gute Schlange. Das hatten wir ja schon gesehen. Was ist das mit dieser... A fresco in various yellow hues. It represents a sort of insect. Das haben wir auch an diesen Steindingern da gesehen. The image is fading. We can't see much of anything. Hier kann man relativ wenig erkennen. The image is fading. We can't see much of anything. There are hardly any bits of equipment left on these bodies. Are they the ones the old man told us about? Probably. You can still discern the crest of the Alliance on this doublet. Let's search the area. There might still be something interesting. Dämonenritualtrank, herausgerissene Seite. Es würde genügen, einen einfachen Sud aus Sonne zu vergießen, um die Kreatur zu rufen. Das Ritual beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, dass diese giftigen Bären in geringen Mengen reinige Eigenschaften besitzen.
Es sei denn, es ist alles nicht echt. Das Gift der Bären und das Gift des Sumpfes. Frage den Einsiedler. What do you want, strange stranger? Strange stranger. We found the camp you spoke of. Well, all that remains of it. I told you. You were not the first Renags went by here. Many died. What happened to them? I warned them, I remember. They did not listen very well. Too bad. Their weapons were strange and powerful, but not enough so. The marsh is more powerful still. That doesn't seem to bother you all that much. Tiafradi gives, Tiafradi takes back. But you're still here. What do you want again? I found this note. It speaks of a ritual, but it is incomplete. Do you know anything else about it? A ritual? Yes, there is a ritual for the impatient. For me, it serves no purpose. I am here. I wait. But for me, it would be useful. Can you help me? There must have her reasons. The folly of youth. Do you see those drums over there? They awaken the earth, as long as you play them correctly. They will awaken the earth. Oh, and that's not all. Once the earth is awakened, the stone will appear that must be quenched. Quench a stone? But you're still here. What do you want again? How do you play the drums? Oh, that's easy. The music is the first language of Tiafradi. It resonates with the earth. You need only respect the natural order for the earth to hear you. A predator, a prey, the cycle. That's not really all that clear. Come now, come now. You must first make the snake rattle, unless it is first to be the insect. Alas, time devours all memories. I do remember one thing, though. I'm listening. Each drum must only be played one time, and only once. But you're still here. What do you want again? Quench a stone. What does that mean? Water trickles on the stone and returns to us, empowered by its force. But sometimes, water is not enough. This note I found explains a recipe. A potion thought to contain the essence of this place. That's what must be poured over the stone. Oh, yes. No doubt. No doubt. But you're still here. What do you want again? Okay. Nothing. I shall leave. Uff, wieder so ein Rätsel. Dann waren ja wieder mal in den Sicherheitsspeicherstand. Kann ich nicht speichern? Hier kann ich speichern. Schlange und Insekt. Essen Schlangen Insekten? Das ist wieder ein komisches Rätsel. Das sieht aus wie ein... Warte mal.
Das sieht aus wie ein Frosch. Ein Frosch frisst Insekten. Warte mal. Eine Schlange frisst Frösche und Frösche fressen Insekten. Evidently, we made a mistake. Das war nicht richtig. Ja? Okay. Die natürliche Ordnung. Oder vielleicht ist es andersrum gemeint, also Insekten werden von Fröschen gegessen und Frösche von Schlangen. Something's appeared over there. It seems as if it's some type of altar. Ja, den Trank haben wir ja. Looks like an altar. The stones. That must be where we need to pour the potion. I just need to get my hands on it. I just need to get my hands on it. Okay. Wie soll ich das denn jetzt machen? Beschaffe den Trank und vergieße ihn. Küchenbeeren haben wir hier. Also muss ich jetzt hier irgendwo hinreisen, zurückreisen oder wie, um das dann zu machen? Was ist das für eine umständliche Quest? Die Steine? Oh Gott.
fresco. It represents a beast of the marshes, a red serpent. Ja, dann reisen wir mal hier kurz zurück. Ich weiß halt nicht, ob ich das kann, ne? Also, keine Ahnung. Muss ich jetzt mal so sagen, weil... Alchemie-Krempel kann ich eigentlich nicht so. Also manchmal geht das Spiel komische Wege. So. Ich habe ja hier gar nicht mit Alchemie, ne? Och Gott, ey. Doch hier. Ja, da brauche ich halt Wissenschaft +1. Aber was ist denn, wenn man das nicht levelt? Was ist denn das für ein Käse? Was ist denn das für eine Scheiße? Also komme ich jetzt hier nicht weiter, weil ich das nicht gelevelt habe, oder wie? Ja, Leute. Was ist denn das für eine Grütze? Also das finde ich richtig scheiße gerade. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte das im Inventar. Also manchmal verstehe ich es wirklich nicht, also... Der hat doch das Ding vorhin aufgenommen. Nee, hat er nicht, hey. Also muss ich jetzt auf Kampfwissenschaft leveln? Weil ich ansonsten nicht weiterkomme? Was ist das denn für ein Schwachsinn? So, was ist das für ein Quatsch? Wieso muss man denn hier Sachen leveln? Also das ist ja wohl der allergrößte Quatsch, den ich jemals gehört habe.
Warte mal. Kann er das vielleicht? Was hat er denn? Mentale Kraft, Ausdauer, Willenskraft. Wir gucken mal, ob der Typ das kann hier. Ja, kann das... Was ist denn das? Das ist doch ein Schwachsinn, Leute. Also wirklich. Also wer denkt sich denn so einen Unsinn aus? You'll find the quintessence of... Greetings. What... Ah, okay, es geht auch so. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Wie gut, dass ich auch irgendwo 2 Tollkirschen herbekommen habe. Hat er das jetzt gemacht oder nicht? I was honored by your visit. Please come back whenever you want. Okay, hat er. Bisschen Blödsinn, Alter. Also jetzt hier meine Unterkunft hier, glaube ich. So, nehmen wir doch wieder Karl mit. Gruppe zusammenstellen. Buch raus, sie rein. Quatsch. Warte mal. Und immerhin haben sie das so eingebaut, dass man das auch so machen kann. Worum ich 2 Tollkirschen her habe. Aber es ist immerhin tiefste Nacht und ja. Gucken wir mal. Was dann jetzt hier passiert. Besiege die Kreatur. What is this? Ja, gut.
will brennen. Dear Dog! Killed! You killed her! Monsters! Murderers! You knew her, old man? Before she became a Nadaig? May the earth swallow you whole! You and those from their dark oil! They must all be destroyed! But Enolmil Frictimen will stop them! He will chase you all away! Murderers! His hunt has begun! Calm down. We didn't have a choice. We were only defending ourselves. Siora, what is he talking about? Why is he so furious, and who is Enolmil Frictimen? I believe he is furious because he knew the Nadaig before she bonded. He mourns her in this way. It was a Doneigad who received very much power, and who traded herself completely. Are you saying that that creature was once a woman? Yes, like you and me. Anyone who draws upon the power of the earth becomes one of their faces in exchange. As for your other question, Enolmil Frictimen means one of 1,000 faces. One of 1,000 faces? If it is a creature, I would prefer to avoid crossing paths. Enolmil Frictimen. I doubt that you can understand. But enough to think that this being wants us harmed? Perhaps it's the source of the Malachor. And why is that? Why would the source of your sickness come from here? I don't know, Siora. But didn't this man just say that this being would hunt us down? We need to learn more. Lüfte das Geheimnis der Kreatur. Wir müssen ja bald mal wieder ein bisschen erkunden, tatsächlich. Ich weiß ja zugegebenermaßen nicht, wie lange das Spiel geht. Aber ich soll, wo wir jetzt hingehen sollen übrigens. You survived. Which must mean, alas, that one of the Nadaig is with us no longer. You are a great warrior. You could almost be a storm warrior. What do you seek? Wir haben jetzt leider fast alle von denen umgebracht, so ein bisschen. You set a trap for us, invoking and releasing that creature. It is true. And the Nadaig is indeed one of the faces. A spirit of the oil. I was hoping that you would disappear. The swamps do not like to give back those who enter. You have seen things that no stranger to our clan has ever seen. Secrets that no one must know. But you survived. You are strong. I should not have thought you so weak. The ritual. This is how you prepare the blood sap. What are you talking about, Siora? No one knows the recipe. But it is the very balm that allows her warriors to enter into a trance, and to rise again when they have fallen. It is true. You do not know the ingredients, but you know now how the blessing works. I have nothing more to give you than my excuses.
and that you keep to yourself all that you have seen. Anything more? I need to be going. Gwawalem seg. Okay. Geht schon ziemlich straightforward, die Hauptstory hier, ne? Bin ja das Expeditionslager der Gelehrten. Das wäre dann wohl die nächste Hauptquest. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann, denke ich mal, erstmal wieder auch den Rest noch erkunden. The valley is vast. We should get to a vantage point if we want to find this expedition. Ich war noch nicht viel erkundet hier. Ja, wie gesagt, das spare ich mir hier gerade mal. Oh, ich kann sogar, sehe ich gerade hier. Ich kann noch Tributpunkte mal lernen. Tribute. Nächste mit Stufe 22. Machen wir wieder Beweglichkeit. Winde kann ich nicht leveln, ne? Ja. Fähigkeiten. Da hatten wir ja... Genau, magische Heilung. Was solltest du jetzt eigentlich? Soll ich das auf die 0 packen? Und Tränke auf die...
Hit Steuerung links. Steuerung links ist immer so eine Taste für mich. Ausweichen, Umschalt links. Okay, ja. Werde ich wahrscheinlich nie einsetzen. Achso, nochmal. Hä? Ach Gott, ja, komm, weiter. Lass die da mal liegen. No. Was ist das denn hier für ein Weg? Bitte hochfahren. So. Also einige hier hingemacht, einige Lager. Ich eigentlich richtig? Och Gott. Nein. So. Glaube ich steht jetzt mal richtig hier. Ja. Oh Gott, come on.
Ist mir jetzt gerade zu viel tatsächlich wieder. Also hier hätte es echt ein bisschen kreativer sein können. Also wirklich. Das ist echt. Immerhin muss man sagen, kann man die Sachen überspringen. Also. Over there. Tents. This must be the expedition's camp. A camp here? In the open wind? It was definitely set up by scholars. Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents in the campfire, it dates back several days. It seems they were taken prisoner. I don't see any bodies. No weapon leaves this sort of marking. Perhaps they were wielding magic. Yes. It is the art of the Donegada. One of the Valley clans was here. Would you know which one? One who fights against the invasion of the peoples from your island. I can be sure of nothing more. Why would they attack scholars? They're not warriors. They come here as conquerors. This is enough. But they were not killed. Warriors would have been. This looks like scientific equipment. This must be the Lost Expedition's camps. Notiz zum Anführer der Expedition. Diese kugelförmige Wurzel hatte eine dichte, feste Textur und einen starken, intensiven Geruch. Ich habe mehrere Tiere beobachtet, die sie ohne nennenswerten Effekt konsumierten. Daher ist sie wahrscheinlich genießbar. Eine Destillation im Labor wird weitere Aufschlüsse geben. Afra hat beschlossen, ihr Zelt weiter weg aufzuschlagen. Sie sagt, dass sie sich bei unserem ständigen Geplapper nicht konzentrieren kann. Die junge Frau ist talentiert, aber ich verstehe, warum ihr Meister sie gehen ließ, denn sie ist sehr launisch. Diese Vogelart kommt im Tal sehr häufig vor. Sie ist unglaublich neugierig. Sie kommen uns so nah, dass wir sie berühren können. Die Eingeborenen jagen sie wohl nicht. Denn dann wären sie vorsichtiger. Aber ihr Fleisch ist köstlich. Ich nehme an, dass es sich um eine Glaubenssache handelt für diesen naiven Wilden. Und sie vermutlich heilig. This looks like the journal of a naturalist. There are sketches of flora and fauna. There is no doubt. We are definitely on the trail of the Lost Expedition. It seems that one of the team kept a distance from the others. Let's see what we can discover. Na, schauen wir mal. Oh, warte mal. Alter. A trail of blood. That cannot be good. Follow it. Stimmt, siehst du diesen Skill habe ich noch überhaupt noch nicht eingesetzt, weil er überhaupt nicht notwendig ist bisher. Hier diese 4 war das wirklich. Ja. Nun. A corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he's been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found. There is still a chance that she remains alive. This man traded his life for all the suffering of my people. It was only a scholar.
A sage, not a warrior on the battlefield. Do you think my people see a difference when bridgemen steal our people from their beds? From who do you think all the clans hide dead children? This man was unarmed. And from the position of his body, I would say he was fleeing. It is not honor that motivates them. Maybe it was vengeance. I'll search the body. We might find something to help us understand. Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn die halt wieder hier Blödsinn gemacht haben. Reisetruhe. Here is the isolated camp mentioned in the journal. Everything is in order, but the inhabitants are no longer there. Its position would have allowed them to escape the attack. Isolated. Discreet. Perfect visibility. Tagebuch. Oh Gott, Tagebuch. Ist das... It is a journal. That of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. I believe she was right. The writing stops mid-sentence. A woman with sharp eyes. They might have saved her life. We must follow the tracks of the attack. They will certainly lead us to our party of intrepid scientists. This woman was right to fear the Donea Exregao. They must have followed this path coming from the swamp. This is where we should go if we want to find these lion scholars. Okay, ich lese das jetzt doch mal. Die auf der Suche nach Pflanzen gegen Gegenmittel für dieses Malchior. Das ist eine Schnelle, dass wir uns nicht mit den Eingeborenen austauschen können. Sie kennen alle Eigenschaften der Pflanzen. Die Soldaten warten uns, dass wir ihnen Vertrauen nicht trauen sollten. Anscheinend sind sie in diesem Gebiet angriffslustig. Ankunft blieb nicht unbemerkt. Hoffentlich verstehen sie, dass wir nicht wissen, um sie zu kämpfen, sondern nur um die Vor- Nee, das verstehen die nicht. Unser Gefühl, dass wir beobachtet werden, wird immer stärker. Ich bin mir sicher, dass sie uns vom Sumpf heraus beobachten. Und ja, dann ist natürlich die Vermutung nahe, welcher Clan das gewesen sein könnte. Tatsächlich. Boah, heute soll ich wieder hier rüber gehen. Ja, geil. Ich noch gerade, wie die jetzt von hier darüber gekommen sind und ich das nicht kann. Warum kann ich das nicht? Ich sehe hier mit drüber gekommen, das ist mal ernsthaft. Wenn die hier waren. Als Rollenspieler musst du natürlich wieder außen rum gehen, das ist klar.
Oh ja, schön gemachtes Gebiet hier. Look, those are islanders. They might be from the clan that attacked the Folter-Camp. That's possible. They look like trapped. Renaise! We won't let you take us. We will not kneel down without a fight. Wait. We have no desire to fight you. We only want to find the Lion Sages. They are not warriors, but their chief is ready to send an army of warriors to liberate them. If you help us bring them back, you will save your tribe from a costly battle in lives. He speaks truly. Look, one of them is already eager to bring lion warriors back to us. All we wanted was for them to tell us where our brothers are being kept. What good is this if we must leave our camp behind? Very well. Stay away from the main entrance. Our guards will not welcome your arrival. Pass around. There is a smaller entrance hidden there. The lions are kept in a home in ruins. There must be a key somewhere to open the door, but I know not where it is kept. Okay. Das ist ja auch spannend. I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. Well, after this little swim, you could always try to pull the trigger. Who sent you to find me? Well, we were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He's worried about you. You haven't been reporting. You should have said that straight away. I must admit, I was hoping for a rescue of a different nature. Do you have a name? Desarde. I'm from the congregation. The new governor's cousin, who wears an islander face. I've heard stories about you. And them? I am Siora, daughter of Bladnid, from the people that your own capture and torture. I've never taken anyone. On the contrary, we had hoped to exchange our knowledge with your own. Kurt. Simply Kurt. I protect our excellencies back. And if one of your violent fits overcomes you, rescue party or not, I will kill you. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. We saw the site where you were attacked. What exactly happened? We were taken by surprise. One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart. But when I heard my fellow scholars shout, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee, but they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions, without any success so far. Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked.
The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner? Certainly. We are, oh, so very close. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Okay. Ja gut, wir sollen ja eigentlich folgen, aber ja gut, okay, die Quest gibt es, glaube ich, vor. Schau mal zu. Ach Gott, okay. Ich muss hier folgen, oder? Ja, okay. Nun. Was sind da hinter uns? Warte mal. Ich glaube, das war der Höhlendurchgang, ne? Ja. This is where the natives took your colleagues? Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. Okay. So. Bisschen machen wir noch. I would rather avoid unwarranted deaths. We should wait until nightfall and look around the camp to find a more discreet way to get inside. Ist ja schon Nacht, meine. Jetzt genau, wisst ihr, wo die meinen tatsächlich? Das lag er dann nicht. Wow. Das ist ja sonst wo, okay. Ja, kann doch.
Okay, das ist der Haupteingang. Vollkirschbeeren. Ah ja, hier bekommt man die. Also ohne R. Okay, hier hinten ist ein Seiteneingang. Ja, okay. I fled as they were about to lock my companions inside a cell. We're going to need a key. Please, Honor Manawi. Let's try to avoid the fight. Ja, 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 wir machen... Wir sneaken hier rein und machen das ohne Kampf. Da sehe ich die meisten. Ich habe das Gefühl, glaube ich, fast alles, wo es nicht nötig war zu kämpfen, auch nicht gekämpft tatsächlich. Finde ich ganz cool, dass das so geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ja, mit so einem guten Ende führen kann. Wow. Brauchen einen Schlüssel, hat sie gesagt. Warte mal, ich sollte doch mal nochmal sicherheitshalber nochmal speichern. Vorsichtig.
Warte mal. Was ist denn? Hier oder was ist mit ihr? Karanz, do you... Nee, mit dir will ich nicht reden. Oh, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist, dass die nicht folgt. Oder ob das so sein muss. Gefängniszellenschlüssel. Also Gelehrtenzellenschlüssel. Das ist selber das nicht unbedingt besser, aber egal. Muss doch so gehen. Afra, is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Gewehre-Ding, ich sag natürlich Tag. Das ist... Macht jetzt nicht unbedingt besser. Oh, jetzt hier der fliegt nach unten. Tschüss. Stimmt, wir hätten ja oben lang gehen können, ne? Aber wir gehen einfach den Weg wieder zurück, wo wir hergekommen sind.
gewinnen wir auch keiner mehr. Now, we must find a way to get out of this valley without putting my companions in danger. Okay. Und vermeide Ärger, ist auch schön. Können die auch rennen? Ja, ihr müsst da schon runter. Ist hier sicher genug? Mercy, you have defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Spare their lives. I beg you. They were only fighting to save the lives of those that have disappeared. Very well. Leave. And I hope you keep your word. Thank you, Onol Manawi. I have spoken, and I will honor my words, qua awalam seg. Natürlich lassen wir die leben. Ja, dumm wenn nicht. So. We are no longer in danger. Thank you for your help, Desade. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true man of science. Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. Sir Desade and our expedition.
I thank you sincerely for having brought them back, Excellence. You are a providential man. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. Research that has borne fruit, Your Excellency. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tierna Hac Cadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy, a universal remedy it seemed, that she had concocted. How's that? Huh. Well, I grasped the basic of the local tongue, and I am certain to have heard the word yag. Remedy. Surprising. But the Tierna Hac is very powerful and very wise. It is possible that she did craft such a remedy. Okay, Afra, wer könnte jetzt theoretisch auch bei uns sein? Gefühlig muss ich aber zugeben, von ihrer Art tatsächlich nicht so sehr. Ich finde Siora wesentlich sympathischer. Afra, ja. Beschütze sie vor Feinden, um ihr Potenzial zu maximieren. Ja, ne. Brückenallianz. Okay, damit haben wir jetzt wieder sehr viel geschafft, bevor wir den nächsten Storyteil uns ansehen. Machen wir jetzt eine Runde Feierabend tatsächlich. Nach wieder mal 5 Stunden. Schönem, kurzfristig ein bisschen nervigem Abschnitt, den man irgendwie auch ein bisschen netter anders gestalten kann, aber insgesamt wieder ein schöner Abschnitt. Wir haben viel erreicht, viel geschafft. Beim nächsten Mal werden wir dann, denke ich mal, am ehesten noch ein bisschen erkunden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.